Good morning, everyone. Welcome. My name is Catarina Cuellar. I am the Gender and Health Advisor at the Pan American Health Organization, PAHO, and I am your moderator for our activity today. This is PAHO's panel on women's leadership in and for health, accelerating gender equality in the context of COVID-19. Before we get underway, allow me to remind everyone that we are on various platforms, Zoom, Facebook, and Twitter, and there is simultaneous interpretation in English and Spanish, which is activated at the bottom of your screen at the language button. This event is also live on YouTube, and I encourage you to send your messages, comments, and questions by chat. In honor of International Women's Day today, we have a lovely lineup of distinguished panelists from our region and PAHO's top management as our hosts. Let me introduce them all. The Director of the Pan American Health Organization, Dr. Carissa Etienne. The Deputy Director of PAHO, Ms. Mary Lou Valdez. And our panelists, the Mayor of Bogota, Colombia, Dr. Claudia Lopez Hernandez, who is about to join us, the Executive Secretary of the Inter-American Commission on Women, Ms. Alejandra Mora Mora, and last but not least, the President of Miami University and former Minister of Health in Mexico, Dr. Julio Frank. You will have seen their exemplary biographies on the invitation page. A special welcome to each of you. On our page, you can also see various messages developed around today's theme and a very new form of pandemic team, a new report from our pandemic team, a very new report called COVID-19 Sex Differences in the Americas from January 2020 to January 21. It is still difficult for many to think back to where we were just over a year ago towards the start of the pandemic. I was with my daughter observing International Women's Day, bonding at the National Museum of Women in Arts. This year, in the best case scenario, we are and will be queuing up at vaccination sites, registering online and daring to make plans for the second half of the year. We are here today conscious that we are not yet out of the pandemic and fully convinced that one topic that demands more attention is increased women's leadership in and for health in the context of COVID-19. So let us get started. To set the stage for our discussion, I invite Dr. Carissa Etienne, PAHO's director, to address us. Madam Director, please take the microphone. Thank you, Kathy. Distinguished guests, collaborators, executive management, staff members, and all those who have joined us by the various media platforms, friends all, good morning, and a warm welcome to our panel on women's leadership in and for health. Let me especially welcome our distinguished panelists, Mayor Claudia Lopez of Bogota, Executive Secretary Alexander Mora Mora of SIM, and my dear friend, President Julio Frank of Miami University. So I see we have achieved great gender parity on this panel. Indeed, I am honored to host you today as we discuss a topic of great import, not only for the Americas, but globally. And in these terrible yet still unfolding days of COVID-19. Let me thank each of you for the role that you have played to confront the pandemic, and moreover, the role that you've played as women leaders and as promoters of women's leadership. We are living through a difficult, unprecedented, horrific time. This pandemic has changed lives, economies, societies, social interaction, and has taken too many lives.
We have witnessed a wide spectrum of responses, from heroism to unprecedented attention to health from the very highest authorities of nations. A recognition that the economy, health, and social well-being are interrelated and intertwined. We've seen solidarity and the lack thereof, as we are witnessing now in vaccine nationalism. We know that many resultant tragedies are still to be fully understood, recognized, or discovered. Like, for instance, the extent and nature of yet unmeasured domestic violence, the mental anguish, and the extent of mental ill health, and the social impact on children and adolescents. We have experienced anew that inequity and inequality are powerful drivers of ill health, that leadership matters, that compassionate and sensitive leadership, which relies on evidence and lived experiences, that matters, and that women do make formidable leaders. Never has health leadership occupied the global stage with such urgency, and never has the need been greater for that leadership to be inclusive and representative of all those affected in very distinct ways, including, of course, women. Women are at the heart of the pandemic and should be at the center of the responses at all levels. Women make up the great majority of healthcare workers. They are caregivers at home, they head households, and are the main providers for many of these households. Much of the work that they do is unpaid work, and for many, they work in the informal labor workforce. Indeed, women are at the very heart of the response, yet women remain disproportionately underrepresented in national and global health leadership, whether in health institutions or in other policy-making bodies. The Inter-American Task Force on Women's Leadership reports that in Latin America, 9 out of 10 nurses are women, while a mere 25% of executive positions in hospitals are held by women. As the director of this prestigious organization, the Pan American Health Organization, which I am humbled to lead, I recognize that I am both fortunate and privileged. I am acutely aware that I bear the burden of ensuring that the voices of those who suffer must speak for themselves and must be heard. And that is in particular the voices of women. The pandemic is far from over, and we need women not only on the front lines, but in leadership. As we contemplate and prepare for a post-COVID world, this is yet a new opportunity to build more just societies. Building better, building resilient societies and stronger economies will require the full involvement of women at all levels of government, the private sector, and civil society. We urge countries to develop policies not for women, but by women. It is estimated that only 1% of global leaders are women, and that only 14% of parliamentarians are women across the world. And I'm sure we can do better than that. This is another opportunity now as we rebuild after COVID-19. This is an opportunity for a paradigm shift to the holistic, sustainable development which we all yearn for. For indeed, sustainable development is not possible if women are excluded from leadership. Thank you, and I do look forward to listening to the eminent panelists as they continue this discourse. Thank you. Thank you kindly, Dr. Etienne, for the update and also for the update of the impact and also your own reflections and perspectives as head of the oldest health organization in our region. To continue our discussion, ladies and gentlemen, we will now delve further into the theme of the panel,
with our diverse and well-recognized leaders in a conversational style. I will start with our panelist, the Executive Secretary of the Commission, the Inter-Commission on Women of the OAS, Ms. Alejandra Mora Mora. Madam, I am sure that today's theme has many angles to explore. Kindly tell us, what has been and is your experience related to national responses to COVID-19? How has being a woman made a difference to that experience? Gracias, Katy, por este espacio y un saludo a todos los que me acompañan y a la doctora Etienne y principalmente a las mujeres que nos están escuchando. Un reconocimiento por el poder, por la resiliencia, por esa fuerza de las mujeres que hoy queremos hacer visibles. Me pregunta sobre esa experiencia de lo nacional y lo internacional para el liderazgo y quisiera señalar que este mundo de lo nacional y lo internacional se relacionan, interactúan recíprocamente. Lo que pasa en los países lo retomamos en el nivel internacional y así lo que nosotros construimos internacionalmente permite mover lo nacional y sigue siendo lo internacional un motor de cambio. Lo primero que hay que hacer en el tema de los liderazgos es hacer visible nuestros liderazgos. Es que ahí estamos listas, estamos tomando decisiones y que cuando no está funcionando de esa forma, cuando no nos están reconociendo, hay que interpelarlos y hay que denunciarlo. Y quiero decirles que como Comisión Interamericana de Mujeres hemos levantado la voz porque en la pandemia, en los comités centrales de crisis, no fueron tan visibles las voces de las mujeres ni las presencias de las mujeres. De hecho, solo 2 ministras de la mujer en la región estaban ahí en los comités centrales de crisis y esto me parece que es un tema importante. ¿Por qué? Porque nosotras llevamos la agenda de las mujeres. A mí me gustaría decir que los hombres también la llevan de la misma forma que las mujeres, pero no funciona así. Y lo otro que hay que hacer es llamar a los estados a que se pongan los lentes de género. No pueden seguir creyendo que todas somos igualititos, que no existen impactos diferenciados, que la vida y la historia de las mujeres está ahí y que eso genera unos impactos diferenciados. Díganme si la pandemia de la violencia contra las mujeres y estar en la casa en nuestras burbujas no significó un aumento en la violencia para quienes tenían al perpetrador de violencia también encerrado en la casa durante la pandemia. Díganme si nuestras familias haciendo las mujeres el cuidado y atendiendo todas las necesidades ahora con nuevas responsabilidades de cuidado, con todo el tema de la educación, con todo el tema de el cuidado de las enfermedades, de los enfermos crónicos, de las nuevas dependencias que tienen los adultos mayores, no está recayendo en las mujeres y si esto no debería pasar por un cuestionamiento por quienes diseñan la política. Y por eso el liderazgo de las mujeres nos toca ser las herederas de las luchas de las mujeres y llevar esta agenda fundamental, hacer visibles las desigualdades, entender las brechas, buscar las acciones afirmativas para compensar este tema. Y aquí hay 2 cosas fundamentales que hemos tratado de señalar. Uno, la importancia de resolver el tema estructural de los cuidados para que el statement quédate en casa en el periodo de recuperación no sea un mandato y tampoco podamos salir al mundo de lo público, al trabajo remunerado y esto es muy importante, resolver el tema de los cuidados y hay mucho que hacer. También hemos señalado la importancia de asegurarnos que la violencia contra las mujeres cada día sea una responsabilidad de todas las personas y de los estados y que generen las políticas públicas. También hemos hecho como Task Force Interamericano sobre el liderazgo de las mujeres una campaña
llamando a los estados a la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones y visibilizando las numerosas contribuciones que las mujeres vienen haciendo desde los territorios. Ser líder no es solo quienes aparecemos en una camarita, que somos más visibles, quienes están representándonos fruto de la participación política, son esas mujeres maravillosas que en las comunidades organizan sus entornos para resolver la salud y la vida de las personas. Las mujeres estamos cuidando, y eso es lo que se ha demostrado en este periodo que se requiere, cuidar. La política tiene que cuidar. Nuestros liderazgos son así, son empáticos, son transparentes. Y bueno, llamo como Comisión Interamericana de Mujeres a feminizar los espacios públicos y a feminizar con nuestras características de empatía, de cuidado, de transparencia, lo que llamamos liderazgos. Thank you very much, Señora Mora Mora. You have certainly given us much food for thought, and you have raised many significant points that we wish to highlight today, starting with the two principal points you raised. We know the differences. We need to recognize that there are differences in responses to any pandemic when we consider gender needs. And also you drove home very well the point of the diversity among women. Women are in leadership at every level. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the Inter-American Task Force referred to has a report that shows us that 9 out of every 10 nurses are women, but a mere 25% of executive positions in hospitals are held by women. So let us bring in our next panelist, President Julio Frank of Miami University. Señor Presidente, we welcome your male view and experiences related to women's leadership. Is this issue on the global health agenda? What do you think are the factors behind the growing recognition of the role and contributions of women in public health and in academia? Please take the mic. Muy buenos días a todas y a todos. Good morning to everyone. First of all, let me thank you for the privilege of celebrating International Women's Day in the company of just such an amazing and distinguished group. Clearly the question has to be framed or answered in the context of what we are experiencing, this once in a century crisis and this confluence of a public health and economic and a social crisis. It seems to me that by dramatically magnifying the pervasive gender disparities in health and well-being that have just been summarized, by magnifying them, the pandemic has also made them much more visible than ever. And therefore, I do think that as we think of a post-pandemic period, we have a unique opportunity to introduce urgent measures to achieve greater gender equality. There's been a lot of talk about a new normal, but I think we, from an ethical point of view, we owe it to all the people who have suffered and continue to suffer through the pandemic, not just to think of a new normal, but a better normal. And to me, I think there's no question that prioritizing gender equality in policy and in practice is a key part of the better normal. And of course, women's leadership is absolutely essential to success in that endeavor. What I have found very interesting in the global health arena as this topic gains increased visibility is the concept of women and health. We've tended to talk about women's health, but I think that formulation, women and health, emphasizes the two complementary sides of the equation. On the one hand, women are the bearers of most of the challenges because of structural societal constraints, as we've just heard. But on the other side, women are also the agents of change. And we do know that in the healthcare field, the vast majority of the health workforce are women, certainly on community positions, but also
increasingly in the professions. And when it comes to these health professions, what we've seen is great progress in terms of educational opportunities, but that progress has not been equivalent in terms of occupational opportunities. And that's where I think we have an enormous leadership challenge. And of course, that contrast is further impeded by the other roles that women play, particularly when it comes to the care economy. And I hope we can talk a little bit more about the care economy. Now, as someone who's moved from the world of policy now to the world of academia, I do believe that universities play a very important role in this discussion, because along with their traditional roles of education, research, and service, universities play a very important social function as conveners of meaningful discussions around topics of great significance for society. And let me give you just two examples that are related to our topic today. First is the Lancet Commission on Women and Health. It exactly took that comprehensive construct of looking at the challenges that women face at higher rates than men, but also looking at women as the agents of change. And this commission, which published its report in 2015 in the Lancet, was co-chaired by Anna Langer and Afaf Miliz, was actually convened from an academic setting, the Harvard T.H. Chan School of Public Health. If you saw the editorial from the Lancet from this week, it talks about this commission report. And as we speak, some of the data from that report, which is very important in framing the magnitude of the problem, is now being updated now in analytical work led by Felicia Knoll and the Institute for Advanced Studies of the Americas at the University of Miami. A second example is, again, in collaboration with the Lancet Commission on Gender Violence, now in course, chaired by Felicia Knoll and Flavia Bustreo. And again, trying to provide the evidence. I do think that this sort of efforts, this kind of commissions, create fora for global discussion from all around the globe, from different walks of life, bringing academics together with policymakers and civil society leaders and leaders of government at all levels, from all regions of the world, trying to understand in a global fashion problems that materialize at the local level, generating then new evidence through rigorous analysis and using that evidence to inform advocacy so that our advocacy is informed by evidence, and then created frameworks for evaluating and holding everyone to account in terms of the recommendations that are issued. I think those are examples in the topic that's particularly relevant for this day, for what we are commemorating this day, of the kind of convening that we need. And all of those are examples that are being led by women in all of these positions, with a very strong focus in continuing to advance that leadership as we think of women and health, women leading the way towards a gender equality. Thank you very much, President Frank. You have also complemented our discussion with some critical issues. I especially appreciate the idea of being the conveners with regards to the role of academia, of bringing together all minds at different levels to provide knowledge and also provide opportunities for even more discussion. So thank you very much. We are very aware that the Lancet has also produced enough information to show us in no uncertain way that as a global citizenry, we have failed women with regards to gender equality in health, and that was part of a report they prepared as well. Allow me then to welcome Mayor Claudia Lopez Hernandez of Bogota, Colombia, who has now joined us, and Señora Alcaldesa, our theme for today is women's leadership in and for health in the context of the pandemic. Could you tell us what has been your experience in leading national responses to COVID-19?
Is it different for women? You have now received the vaccine as well in Colombia. Please share with us your experience. Muy buenos días para todos y mil gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia desde un gobierno local en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá. Nosotros somos una ciudad de 8 millones de habitantes y ciertamente esta pandemia ha puesto de presente que las habilidades que a lo largo de milenios hemos cultivado las mujeres, el rol del cuidado, de empatía, de solidaridad, de trabajo en equipo, demostraron ser cruciales para el cuidado de esta pandemia. No en vano, hemos sido mujeres en organismos internacionales como la doctora Carissa Etienne en la OPS, mujeres en gobiernos locales y en gobiernos nacionales, quienes hemos liderado una respuesta sin duda de protección ante la vida. En nuestra experiencia quisiera destacar varias cosas en el manejo de esta pandemia y en su relación con el tema de las mujeres y de equidad de género. El primero es que desafortunadamente la pandemia nos devolvió lo que habíamos avanzado en sacar a las mujeres del hogar y sacarlas de las labores del cuidado. En Bogotá, cerca de 800,000 mujeres estaban dedicadas a trabajo de cuidado no remunerado, que ha sido en el caso de América Latina el sistema de seguridad social que ha tenido la informalidad de América Latina. La informalidad laboral de América Latina ha tenido como contracara la feminización de la pobreza. Es el cuidado no remunerado a costillas de la pobreza de las mujeres lo que ha cuidado a nuestras sociedades. La pandemia exacerbó ese problema. Ya no son 800,000, sino cerca de 1.400.000 mujeres las que tuvieron que regresar a casa a labores de cuidado no remunerado. Lo segundo es que exacerbó el desempleo de las mujeres. En esta crisis económica derivada de la pandemia, lo que más se incrementó fue el desempleo de los jóvenes y de las mujeres. De manera que ahora tenemos más carga de cuidado no remunerado y además menos oportunidades de ingreso laboral y de autonomía económica. El tercero es que en materia de violencia hubo una doble situación. Algunos casos de violencia intrafamiliar subieron porque, como bien recordaba Alejandra, muchas mujeres tuvieron que convivir en periodos de cuarentena con su agresor, pero también la violencia sexual contra niñas bajó. Y bajó fundamentalmente porque las niñas ya no están solas en casa. La pandemia le devolvió a sus mamás a estar en casa y eso cuidó más a las niñas y evitó más problemas de abuso sexual porque las niñas tuvieron quien las cuidara. Pero ahora tenemos que mitigar ese riesgo en la medida en que las mujeres vuelvan a salir de casa para reincorporarse al sistema laboral. Quisiera poner de presente esos 3 desafíos que ya tenía América Latina, que ya tenía Bogotá, pero que de alguna manera se exacerbaron por la pandemia. ¿Cómo entonces debe ser el cuidado de la pandemia y de las mujeres? Bogotá decidió responder con una estrategia de cuidado de la pandemia, con 3 aristas y con el sistema distrital de cuidado. En América Latina solamente Uruguay había construido un sistema nacional de cuidado como una apuesta de un gobierno nacional para tener un sistema de seguridad social que se encargue de los niños, de los adultos mayores, de las personas en condición de discapacidad, pero no a costillas de los hombros de las mujeres. Bogotá ha sido la única capital de América Latina que ha decidido liderar el sistema distrital del cuidado. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estábamos poniendo en servicio la tercera manzana del cuidado en Bogotá para poder reconocer, redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado que tienen las mujeres, todo el equipamiento de seguridad social de Bogotá, los colegios, los hospitales, los centros de desarrollo comunitario, los centros de desarrollo cultural, de recreación y deporte, ahora atienden no solamente a niños, a niñas y a jóvenes, sino a mujeres. Las mujeres pueden venir a estos espacios y encontrar descanso, tan simple como ese, horas en las que puedan ser relevadas del cuidado y ellas puedan descansar, acceder a yoga, a gimnasio, a actividad física. Segundo, puedan acceder a servicios de salud para que identifiquemos sus necesidades de salud sexual y reproductiva y las podamos atender. Tercero, puedan atender a servicios de educación, a terminar su bachillerato, a formarse para volver al trabajo. Y cuarto, puedan acceder a servicios de asistencia psicosocial y jurídica cuando han sido víctimas de violencia. No queremos que los equipamientos sociales, culturales, recreativos y de educación solamente les sirvan a los niños, niñas y jóvenes.
Esos mismos equipamientos son el sistema distrital de cuidado para ofrecerle a las mujeres estos 4 servicios. Y lo otro que ha hecho Bogotá es liderar a la pandemia, protegiendo siempre al único paciente que no podía desfallecer en esta pandemia si queríamos preservar la vida, que era el sistema distrital de salud. Si colapsaba el sistema distrital de salud, si colapsaban los hospitales atendiendo a los enfermos de COVID y a los demás enfermos, colapsaba la vida y el empleo en nuestras ciudades. Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, muy densa, con el 60% de informalidad, lideró en Colombia la primera cuarentena que se hizo distrital, hizo un simulacro por la vida de 4 días, que motivó al gobierno nacional, que estaba dudoso de hacer una cuarentena nacional. Empezamos en marzo, muy temprano, y fuimos abriendo muy paulatinamente para duplicar en un año. Bogotá más que duplicó, creció en 120% su capacidad hospitalaria, su capacidad de procesamiento de pruebas, su capacidad de rastreo y su capacidad de cuidado intensivo. A lo largo de este año, Bogotá logró que nunca colapsara el sistema hospitalario. Hicimos toda suerte de innovaciones. Hicimos cuarentenas por UPZ, por barrio, brigadas de cuidado epidemiológico por zonas de la ciudad. Hicimos cuarentenas por turnos, por localidades, y cuando fue necesario en última instancia, hicimos cuarentena general de ciudad. Creamos una tropa social para ir a visitar al 500.000 de hogares liderados por mujeres, para ofrecerles atención psicosocial, pruebas, rastreo. Tercero, somos la única capital que creó un sistema de renta básica, la única capital de Colombia, que creó un sistema de renta básica para que las mujeres más humildes y los hogares en pobreza no cayeran en el hambre, no creyeran la desnutrición. Pudimos darle un aporte modesto de $80 a las familias en pobreza, en su inmensa mayoría lideradas por mujeres, durante todo el año, mensualmente, en conjunto con recursos del gobierno nacional. Renta básica, fortalecimiento del sistema hospitalario, sistema distrital de cuidado y estrategias específicas para salvar los empleos de jóvenes y mujeres y las microempresas de mujeres y jóvenes en particular, han sido las 4 estrategias de cuidado hechas desde un enfoque de género, lideradas por la primera mujer alcaldesa en nuestra ciudad, asegurándonos que toda la alcaldía tenga siempre enfoque de género. Por último, mencionaría, le dimos a nuestros ciudadanos la posibilidad de decidir por voto popular en medio de la pandemia, a través de mecanismos virtuales mayoritariamente, en qué se iban a destinar los impuestos de las localidades de Bogotá. Bogotá, que es una ciudad muy grande, está dividida en 20 localidades. No fue sino darle voz directa y voto directo a los ciudadanos, en particular a las mujeres, para que decidieran a qué debían ir nuestros recursos locales, y las prioridades cambiaron completamente. Antes de que fuera por voto popular, la mitad del presupuesto local se iba a pavimentar vías. Por supuesto, se necesita. Una vez le dimos a los jóvenes, a las mujeres y a los ciudadanos en general la posibilidad de votar, las prioridades de inversión pública cambiaron. Los ciudadanos decidieron, en primer lugar, apoyar el salvamento de empleo en nuestra ciudad. En segundo lugar, salvar las microempresas. En tercer lugar, es la primera vez que destinamos 37.000 millones de pesos a iniciativas de cuidado de la violencia contra la mujer o violencia sexual contra las niñas. Cuarto, a actividades de cultura, recreación y deporte para todos. Y quinto, a actividades de cuidado de todas las formas de vida, como el medio ambiente y los animalitos. Las prioridades de inversión cambiaron. 5 medidas de cuidado muy concretas que se implementaron en Bogotá desde un gobierno local para que el cuidado de la pandemia tenga perspectiva y mirada de género. Thank you very much, Alcaldesa Lopez. You have certainly outlined many of the issues introduced already in our discussion, joining policy with practical needs, serving the needs, the specific needs of the groups that most need our responses, but at the same time, looking to defining policies that can protect populations. So thank you very much. We have also been told that the participants to our panel on our different platforms are sending messages. Thank you very much for joining us.
Continue to send your questions through the chat section of the platform you are connected to. I know you are on different platforms, including Twitter. So we appreciate that very much. Thank you for following us. And we will continue to our second round of the conversation. I invite our panelists now to focus a little bit more on some other specific elements of promoting leadership in and for health with a little less time so that we can have perhaps even a third round of discussion. So please, from your specific knowledge base, our panelists, drive home some of the other points that I believe can come forth in this round. So let me start with Ms. Mora Mora. Ms. Mora, sorry. How can the Commission advocate for women's leadership and gender equality coming out of the pandemic as we're trying to turn the pandemic response around? What are some of women's specific contributions to help us come out of this pandemic? Please. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que hemos enarbolado la bandera es que las mujeres tenemos que estar tomando decisiones. Por eso me alegro oír todo lo que hace, por ejemplo, una mujer como la alcaldesa Claudia. Cuando uno se pone los lentes de género, tiene unas miradas distintas de las acciones y esto es muy importante. Para que las mujeres lleguemos, lo que hemos visto en la historia del mundo es que no se hace por mera voluntariedad. Es decir, hoy 8 de marzo se pone en evidencia que todo lo que las mujeres vamos logrando tiene que ser porque lo luchamos, no nos lo dan regalado. Y por eso el mecanismo para poder llegar a los espacios de toma de decisión se llama paridad. Hoy hay que hacer un reconocimiento a este instrumento poderoso. Paridad no solamente es un tema numérico y aquí ya no se admite ninguna reflexión sobre la meritocracia, si estamos o no, si podemos estar sentadas, por favor. Lo que hacen simplemente la paridad es que nos miren para que puedan reconocer la maravilla de la potencialidad de los liderazgos de las mujeres. Pero además la paridad tiene dos elementos adicionales. No es lo mismo llegar que quedarse. Es decir, tenemos que llegar para quedarnos y resulta que la violencia política, la discriminación, los obstáculos estructurales de los que venimos hablando son elementos que disuaden a las mujeres de esa permanencia en los liderazgos. Hay que atender esto, tenemos que poner leyes para evitar la violencia política. Se vale discutir, se vale problematizar, se vale interpelar el poder, se vale interpelar las ideas, pero no a las personas. No exponer ni mancillar a las personas por las diferencias de ideas que tenemos y eso es lo que pasa en muchos de los espacios. Pero también decía al inicio que hay que llevar la agenda de las mujeres porque la paridad es un reconocimiento a esas luchas maravillosas de miles y miles de mujeres, desde las sufragistas, todo lo que hemos venido logrando en el tema de la ciudadanía de las mujeres y entonces llegamos a comprometernos, a tener una responsabilidad con la agenda. Esto ahora además empieza a adquirir una dimensión distinta porque paridad parecía ser un espacio solo para la representación y ahora estamos hablando de paridad en todo, reconociendo una agenda mexicana que están colocando en la región en términos de qué es lo que pasa, dónde están las mujeres en el Poder Judicial, dónde están las mujeres en la gobernanza local, dónde están las mujeres en la gobernanza electoral, si están hablando de paridad, cómo están compuestos los tribunales electorales y si ahí estamos también sentadas las mujeres. Es decir, es llevarlo a todos los espacios y esto hace que estos liderazgos empiecen a tener una, digamos, a colocarse en el imaginario regional y de los países como algo posible, como que las chicas puedan soñar con estar en este espacio y no crean que es un espacio absolutamente masculino. También estamos generando conocimiento porque estos temas de las que hablamos a veces parecen ser percepciones y los datos generan la evidencia de lo que estamos señalando. Cuando nosotras hablamos de que
que en la región las mujeres fueron más impactadas con la pérdida de los empleos. Y entonces le ponemos un dato de 13 millones de mujeres desempleadas, cuando podemos decir que una de las que más se impactó fue las mujeres trabajadoras domésticas, porque las burbujas sociales echaron a estas trabajadoras, y le ponemos un dato. Cuando decimos que las encuestas del uso del tiempo dicen que las mujeres hemos trabajado históricamente en el mundo de lo privado 3 veces más que los hombres, y que en la pandemia esto se aumentó, y le ponemos datos, esto ya no puede ser discutido. Generar evidencias es muy importante, pero también generar cómo se hace la metodología transversal género. Transversal género es una metodología que implica entender y atender las voces de las mujeres, sus necesidades, mirarlas y transversarlas, pero también implica llevar esto a los estados, llevarlo a nivel regional, llevarlo a la reunión con las ministras, pero también cada vez más incluir otros actores claves en la discusión. El mundo de la salud ha dado cuenta de la importancia estratégica que tiene, y la importancia estratégica, por ejemplo, que tiene la reflexión de un estado de bienestar social para poder llevar universalmente la salud a cada uno de los espacios, y estas son parte de las discusiones. Y termino señalando que hay que formar a los espacios, porque esto no es una intuición, esto es una metodología, es una capacitación, hay que intercambiar experiencias y también colocar y darle mucho poder a los mecanismos para el adelanto de los derechos de las mujeres, que fueron el mecanismo que hace 25 años discutimos en Beijing y que hoy deben de estar muy presentes en esta transformación. Okay. Well, thank you very much, Ms. Mora Mora, reminding us of the platform for Beijing. The platform of action actually is calling for gender equality and women's empowerment for better societies. And so as we move forward, we are not just addressing the issue of the pandemic, but the wider debt with regards to gender equality. Very fitting on this day. Thank you. President Frank, one important barrier to women's leadership is women's overburden and inequitable distribution of care in the home. Do you think that the care economy can now get the attention needed as a result of the pandemic? I'm sure it will. I mean, as I said at the beginning, the visibility of these issues has increased in a major way. Now, we need to take advantage of that visibility and not allow many of these realities to again become invisible after the pandemic. Okay. I mean, clearly, and we just heard Alejandra with some very impressive numbers. We do have that data, and one of the if you try to translate that to the healthcare arena simply, because we got to realize that a lot of the production of health is the domestic production of health, and that formal health systems could not survive without the domestic production of health. And that again has been magnified by the pandemic as more non-COVID patients have remained home, and as women continue to carry that burden overwhelmingly. Let me just give you some numbers which I find impressive from the Lancet Commission on Women and Health. It carried a piece of original research led by Felicia Knoll with a large group of researchers with truly some striking results that I think surprised everyone. The authors found that women's unpaid contributions to healthcare in 2010, that was the year, those data are now being updated, but the unpaid contributions in 2010 were equal to 2.35% of global GDP. Now that, in absolute terms, amounts to $1.5 trillion, with a T, trillion dollars. So, the Congress in the US is about to approve a $1.9 trillion package. Well, this is almost or very close to that. And that is just the unpaid contributions of women. There's the paid ones. Before the pandemic, women accounted for 70 to 80% of caregiving hours in Latin America and globally. And then the increased demand for home-based caregiving with the pandemic
has meant more hours and more unequal distribution of those hours by gender. The preliminary estimates that are being worked now to update the numbers from the Lancet Commission, those preliminary estimates, and were carried out by my university, I'm very proud of it, suggest that the figure now may be as high as 80%. So it was 70 to 80% falling on women. It seems to now be 90%. That means that for every hour that men contribute to caregiving, women contribute 9 hours. And the vast majority of these caregiving hours are unpaid and unrecognized. And hence, the Lancet editorial this week, the question it poses is, do we care about who cares? And if we care about who cares, we better start doing something, because with a small fraction of the value, the economic value, governments, enterprises, societies could invest in adequately compensating women, and more importantly, in creating all the structural and societal institutional support so that women can exert those leadership roles without being unduly burdened by unpaid and undervalued work. I think these numbers really set the magnitude of the challenge, but also the magnitude of the opportunity, because this is something that would make absolute economic sense to fix. Thank you so much. We are mentioning statistics, and now looking at the numbers, we enter another realm of discussion with regards to moving forward with a different platform to value unpaid healthcare in the home. So thank you for that. Mayor Lopez, you as the mayor of local government, so to speak, but in a very huge metropolis, you are in a place that is traditionally male dominated. Are women ready and encouraged to lead in this and all workplaces? It might seem like a silly question on International Women's Day, but please share your views on it. Mil gracias. Por supuesto que estamos listas, pero como bien decía Alejandra, que estemos listas no quiere decir que será fácil incursionar. En Bogotá, en Colombia, las mujeres tenemos derecho al voto desde 1957, gracias a las sufragistas que los lideraron. Pero solo hasta el año 2019 una mujer fue electa a la capital del país, a la alcaldía mayor de la capital del país. Hace un año justamente conmemorábamos el primer Día Internacional de la Mujer de mi gobierno, y lo que hicimos fue hacerle un cuadro de honor a las sufragistas en toda la alcaldía mayor de Bogotá, un edificio histórico hermosísimo. No había ni un cuadro alusivo a la mujer, ni uno. Todos eran de hombres, desde hombres de la colonia, desde hombres de la Fundación de Bogotá, hasta más recientes. La paradoja, diría yo, y esto aplica no solo para Bogotá, no solo para Colombia, sino para el mundo, no hay la menor duda, este no es el Día de la Mujer, este no es el año de la mujer, esta es la era del liderazgo de las mujeres. Y ese cambio es imparable, es inevitable. Pero ese cambio que va a transformar la vida de las mujeres, que va a transformar la vida de las familias, que va a transformar para bien las democracias, se encuentra con una profunda resistencia. En la academia está perfectamente comprobado que entre más voz, voto, representación y autonomía económica tenemos las mujeres, más violencias padecemos. Justo en ese momento de transformación, en el que nuestra voz se transforma en representación y nuestra representación en cambio de las estructuras de poder, la resistencia llega a ser incluso violenta. La violencia contra la mujer no se reduce cuando gana autonomía económica y representación política, por el contrario, se incrementa. Por eso es tan importante que todos los gobiernos locales y nacionales, liderados por hombres, pero sobre todo los pocos liderados por mujeres, sepamos que nos vamos a enfrentar a esa realidad y preparemos a nuestras ciudades y países para ellos, para tener mejor prevención, más justicia, más acceso a la atención psicosocial y jurídica para las mujeres que van a ser víctimas de violencia. Yo no llevo sino un año en el cargo. La mitad de las entrevistas se la pasan preguntándome si lo que estoy es haciendo política para ser presidenta, como si eso fuera un pecado, o como si eso se lo hubieran podido proponer, todos los hombres que han estado en este cargo se lo hubieran podido proponer.
pero les infunde un enorme temor si una mujer lo va a hacer. Yo, por supuesto, tengo el gran honor de ser alcaldesa. Bajo ninguna circunstancia dejaría tirado este cargo para acceder a otro. Si ya tengo la mejor representación de mi vida, ¿cómo la voy a dejar al margen? Al contrario, lo que quiero es hacer la mejor alcaldía, que se note para la vida de las mujeres y los jóvenes de mi ciudad, traer a una primera mujer a la alcaldía. Pero también diría que esta pandemia nos puso en una encrucijada terrible, que a mí me conmueve, me frustra muchas veces. Y es que todas las causas que yo vine a representar como mujer empeoraron en vez de mejorar el primer año por cuenta de la pandemia. La vida de las mujeres, en vez de mejorar, empeoró. Las devolvió a la casa, les quitó empleos, les quitó ingresos. La vida de nuestros jóvenes, en vez de mejorar, empeoró por la pandemia. Hoy tenemos más jóvenes sin educación y sin empleo, lo que llamamos ninis, ni estudian ni trabajan. Y por eso nuestro gran esfuerzo, y yo no creo que sea casualidad, este esfuerzo que nos ha puesto de presente la pandemia y que hemos sacado adelante muchas mujeres, es que si algo necesita el mundo más que competencia individual, es cuidado colectivo. Y nadie mejor que las mujeres para brindar cuidado colectivo. Tal vez sea para lo único que nos sirven los milenios de haber estado a cargo de cuidado no remunerado en la historia de la humanidad. Y es que somos especialmente aptas para el cuidado empático, para el cuidado solidario y para el cuidado colectivo. De manera tal que creo que no hay casualidades en la vida. Por algo esta era nos puso al frente y por algo esta era empezó con una pandemia tan difícil para exigirle a toda la humanidad ser conscientes de ese cuidado colectivo, no solamente en salud, sino también quisiera recordar que no podemos abandonar otras causas globales por las que hemos luchado. La igualdad de las mujeres, la paridad, como decía Alejandra. En las elecciones del 2022 en Colombia, por primera vez, habrá paridad en todas las listas y cargos públicos. Y no es sino esa ventanita de oportunidad. Había un 30% de cuota en menos de la mitad de los departamentos y provincias de Colombia. Y con esa cuota del 30%, las mujeres tuvimos más representación que nunca en Colombia, aunque sigue siendo muy desigual. A partir de la paridad formal en todas las corporaciones públicas, en las próximas décadas, ese cambio es imparable. Cada espacio de representación popular que ganan las mujeres, tenemos que mantenerlo. Y terminaría diciéndolo que mantenerlo no es fácil. Yo llevo 14 meses en el cargo y ya tengo 2 iniciativas de revocatoria del mandato. No porque no haya cumplido mi mandato, sino porque no resisten los hombres y partidos a los que derroté, que hayamos ganado y que estemos cumpliendo nuestro programa. No es por incumplimiento, sino por doble cumplimiento. Yo vine a proponer un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Y la pandemia me puso a cumplir con ese programa de gobierno que fue el que yo inscribí y además con el programa de gobierno del COVID. Hemos tenido que hacer 2 por 1, como por variar, como siempre nos toca a las mujeres. Y estoy segura que eso le pasó a muchas en el mundo y que vamos a estar a la altura del desafío. Thank you so much. There is so much to see and to show when we address the issues of meeting the diverse needs of all peoples, and certainly with regards to having women advance in leadership positions in health and outside health. So our followers are also making many of the same comments that you are raising in our discussion. And let me see specifically, we have a question here. I want to recognize a question from Dinis Luciano, who says, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas para abordar el liderazgo de las mujeres en salud desde enfoques interseccionales que aborden las articulaciones entre múltiples discriminaciones que existen? ¿Cómo podemos alcanzar un liderazgo, pero que sea diverso, respetuoso, inclusive, etcétera, etcétera? Porque si no, en realidad se reduce la posibilidad de la participación de la mujer. So it's a fairly long question, but simply put, it is asking us to be specific in what we recommend to improve women's leadership. And I will ask then in this last round, because if not, we will run out of time. I know you have so much to share, and I'm so happy about that. I will ask then to our panelists in this last round to try to now, if you will, give us your pearls, give us your best
recommendations, if you will, with regards to moving forward. So let's start with you, Madame Alcaldesa. Based on your experiences so far in this position you're in now, give us one or two simple takeaway messages you want to have us keep thinking about as we leave here to increase women's leadership for and in health. Mil gracias. Yo destacaría algunas acciones que estamos haciendo y por supuesto siempre será un gusto escuchar más ideas que nos puedan ayudar. La primera es que yo creo que a las mujeres, a los hogares liderados por mujeres que tienen condiciones de pobreza, de exclusión, no podemos esperar a que la virtualidad, el internet, el registro en línea nos las muestre para brindarles servicios de salud. Tenemos que ir a buscarlas casa por casa, casi que proponernos ir. Bogotá creó un programa que se llama La Tropa Social. Bogotá logró, cuando yo llegué aquí les contaba que pusimos renta básica para mitigar la pobreza y el hambre que se derivó a partir de la pandemia. Cuando yo llegué aquí, la Alcaldía Mayor de Bogotá le daba transferencias monetarias a 20.000 hogares. Hoy, un año después, le da transferencias a 831.000 hogares. Casi 600.000 de ellos liderados por mujeres. Eso implicó que las buscáramos, las bancarizáramos y les pudiéramos dar un giro de cerca de $80 mensual en conjunto con el gobierno nacional. Pero no nos quedamos ahí. Un giro de 80 o 100 o más dólares no va a transformar toda la inequidad de las mujeres. Lo segundo fue crear la tropa social para ir casa a casa de esas mujeres diciéndoles qué más necesitan en salud, qué más necesitan en justicia, qué más necesitan en educación, para acercar nuestra oferta institucional a sus necesidades. La tercera y muy en particular en salud. Colombia tiene un sistema mixto de salud. Tiene EPS que afilian instituciones prestadoras de servicios de salud que prestan servicios de salud. La inmensa mayoría del servicio de salud es privado. Nosotros solamente hacemos atención al régimen subsidiado, a quienes no pueden acceder por el régimen contributivo. Ese régimen privado yo diría que es relativamente bueno para curar, pero no es bueno para prevenir. De manera que lo que hemos tenido que hacer es fortalecer la salud pública preventiva estatal desde las alcaldías que tenemos esta prestación del servicio. Y para eso fue indispensable, así como creamos tropa social para ir a caracterizar y acercar la oferta de servicios sociales a las mujeres, creamos salud a su hogar. A las mujeres hay que ir a buscarlas, como son cuidadoras, están en su hogar. Tienen muchas dificultades para salir. Hay que ir a buscarlas con equipos de salud resolutivos, médico, enfermera, psicóloga, medicamentos, algunas capacidades de laboratorio básico para poder hacer salud resolutiva a su hogar con los equipos de salud territorial a su hogar. Es lo cuarto que, digamos, exaltaría. Y quinto, una cosa de largo plazo. De hecho, les voy a pedir excusas que en pocos minutos me tengo que retirar porque tengo una comunicación con la señora vicecanciller de México. Yo creo que si algo le tiene que quedar a Colombia y a América Latina es la capacidad de volver a tener un sistema de salud público robusto, investigación científica, capacidad biotecnológica para producir vacunas. Colombia producía vacunas hasta el año 2001. Como dejó de invertir en biotecnología y en ciencia, perdió esa capacidad. Tenemos que recuperar. Nosotros nos queremos unir y hemos presentado una propuesta para que así como Argentina, Brasil y México ya establecieron alianzas con las farmacéuticas, en primer lugar para hacer maquila de producción de las vacunas contra el COVID, hacer fill and finish y a contribuir con la producción mundial de vacunas. Bogotá quiere ser parte de esa lista. Y estamos trabajando con diferentes gobiernos, los que ya lo están haciendo, y algunas farmacéuticas para instalar esa capacidad en Bogotá, Colombia. Tenemos que volver a invertir en ciencia, en las mujeres de la ciencia, lo que nos contaba Julio que está haciendo con Lancet, estos equipos colaborativos liderados por mujeres y otros científicos del mundo para aprender, para volver a instalar capacidad de cuidado, de investigación, de ciencia. Esta pandemia y la próxima no puede volver a coger a América Latina desprovista de capacidad de conocimiento y científico que sí tenemos, pero en los que tenemos que invertir en conjunto con el mundo para evitar además este nacionalismo absurdo que ha habido alrededor de las vacunas, que no solamente es inhumano, sino además ineficiente. Concentrar en pocos países la producción de vacunas no solamente es inhumano, sino ineficiente para salvar a la humanidad entera.
De manera que destacaría esas 5 cosas, unas de corto plazo, otras de más largo plazo, que nos permiten tener una salud con perspectiva de género. Les agradezco profundamente, les ofrezco mil excusas que me voy a tener que retirar un poquitito antes para atender este compromiso. Okay. Thank you very much. We are aware that you have another commitment and you will need to leave earlier than the others. And we appreciate it very much. We also know that our ministers of health are at the front of the pandemic, and so it has been difficult to have them participate, but certainly having you as local government representing the work you are doing from Bogota, Colombia, is well appreciated. So thank you very much, Madam Alcaldesa. So let's continue. We do have some final views from our other 2 panelists. And so I would like to ask you, President Frank, in the same spirit, to share with us, and especially based on your leadership position as a man, what you have seen in this vast trajectory that you have in public health. What would be your 1 or 2 or more, if you wish, simple takeaway messages to continue to increase women's leadership in and for health, please? Well, I'll be very brief since we're close to the end of the session. The first thing, I mean, we've talked a lot about the many challenges, but let me just say something that I think has been implicit in some of the comments. A truly bright spot is, even as Carissa mentioned, only 1% of female leaders are women in the world. The best responses to the pandemic have happened in countries, or let me put it this way, there's an overrepresentation among the countries with the best responses of governments led by women. And I think it's what the mayor was just saying a moment ago. But whatever else comes out of the pandemic, I think we have what's happened is the myth that women cannot be national leaders has been crushed by the evidence of the overrepresentation of women, of governments headed by women among the countries that have done the best. Contrary-wise, in the countries that have done the worst, there's an overrepresentation of populist men, and they're all men that portray themselves as strong men who refuse to wear face coverings, and they have done the worst for their societies. I hope that's going to trigger a cultural change. And my last point, as the only male on this panel, I want to give a very clear message. We men need to understand that we have a choice. We can choose to be part of the problem or be part of the solution. I'm struck, and again, listening to the mayor of Bogota and her incredibly articulate commentary, in our incredibly diverse human species, the one cultural constant across time and across space has been men's attempts to oppress and suppress women. And as she was saying, every time women rise, then more violence comes down. This is the one cultural constant in a human species that's incredibly diverse culturally. So we are part of the problem, and we have the choice to continue to do that or start becoming part of the solution. And for that to happen, we must hold men to account. That begins by holding ourselves, we men holding ourselves responsible for working hand in hand with women to create the conditions, the structural and cultural conditions and economic conditions and institutional conditions that would allow us to have equality in every front. That is, in other words, gender equality requires the active participation of the other gender, of us men, as we move forward, and it requires us to become responsible and hold ourselves accountable. Thank you so much for sharing both your academic and personal position on this issue, and certainly on this day.
And I would not wish to let it pass so easily because your emphasis on the idea of something that is so cultural. We see our children in our homes, in our communities, and our societies being raised in an environment that says boys will be boys. And boys will be boys means men will be men. And today you are reminding us, as others are doing, that boys will be held accountable and men will be held accountable. And this is part of the change to promote equality and to be a part of the solution. So thank you very much for that. And of course, we wish to have your view too, Senora Mora Mora, because we know that you see the big picture and the small picture with regards to moving this agenda forward. So please, from your experience, give us also one or two or more, as is said, messages that you think you want us to take home and keep thinking about. Sí, gracias. Yo creo que se han mencionado muchas cosas que comparto. Quisiera poner el énfasis en las mujeres y en que aprendamos y nos reconozcamos y lo digamos que nos gusta el poder para transformar, el poder para servir. Y quisiera aquí decir que este poder al que aspiramos es al poder real, no al de la foto, ni el de estar sentado en un espacio solamente por cumplir con el rito democrático, sino al poder que interpela, al que abandona la comodidad y la complacencia, al que da luz para dar nuevas rutas, al que supera con creces la foto de verdad y que transforma los ritos y los símbolos del poder. Y esto me parece que es absolutamente importante. Esta es la gran diferencia que hemos venido acuñando desde la Comisión Interamericana de Mujeres entre el concepto de paridad y democracia paritaria, porque es realmente el ejercicio de estos espacios y me parece que estamos absolutamente listas para hacerlo. En el tema de los poderes hay que disuadir y cada vez empujar mucho más a estas jóvenes maravillosas que a veces no quieren tener mucho compromiso con el mundo, lo público, y que debemos decirles que tienen que estar ahí, que son el gran futuro de nuestra región y necesitamos muchas mujeres jóvenes ahí. Hay que democratizar cada vez más el acceso a la salud, a un Estado que lo pueda proveer. Debemos democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y hoy la pandemia ha puesto cada vez más esto en evidencia y por eso un llamado a cómo las mujeres con nuestro liderazgo que tenemos cada vez más que evidenciar estas necesidades. La igualdad no es solamente en un aspecto, es en cada uno de los temas. Tenemos que colocar al menos 3 elementos de salud de las mujeres con mayor, digamos, preeminencia y prevalencia en este momento, que es el tema de la salud mental. Imagínense lo que hemos pasado encerradas en nuestros espacios y cuidando. Tenemos que colocar el tema de la salud de nuestros cuerpos y por eso salud sexual y reproductiva, que es uno de los temas más rezagados de nuestra región porque no quieren hablar de algunos elementos y hay que democratizar el acceso a la información. Tenemos que colocarlo de mejor manera. Termino señalando que tenemos que hablar de la democracia y la representación. Ustedes en salud, que son las expertas, me dirán si no han estado en primera línea y que esa primera línea está representada fundamentalmente por mujeres, pero cuando vamos viendo la pirámide de los ejercicios de poder, ahí se va estrechando y van desapareciendo las mujeres. Tenemos que hablar de los poderes en los espacios de salud para llevar esta agenda de las mujeres, para cada vez más ser más empáticos. Y termino
Para la Comisión Interamericana de Mujeres, hoy queríamos elevar el tema de los cuidados, lo ha hecho muy bien la alcaldesa con sus programas. El mundo se dio cuenta que lo que necesitaba era cuidar y las mujeres tenemos eso adherido a nuestro ADN, así es que llevar el cuidado, la metodología, cómo lo hacemos, la visión, no solamente de cuidar la vida, sino la tierra, las familias, es el requisito indispensable para la vida y para las economías. Así es que parece que nos necesitan este nuevo mundo y que incorporemos los pactos de género como un tema mainstreaming en la reconstrucción de nuestra sociedad. Un abrazo y un saludo a todas las personas y un agradecimiento. Ha estado muy hermoso este espacio. Okay, thank you so much, Señora Mora Mora, pura vida, as they say, where you come from. Nice. Yes, actually, we do have time to squeeze in one little question, if you agree and you accept. We have an interesting question from Luis Vargas Alzate, and he says, taking into account the political upheaval, if you will, or struggle to some degree in our region, how can we pursue gender equality legislation and policies without a big political cost? And he says that could even include a revolution. In other words, how can we transform our societies looking for gender equality in this divided place we sometimes find ourselves? Would either of you care to comment on this question? It's very important. Well, I will respond, given that I am not, I'm totally unfettered since I work from academia, and I may not be very politically correct, but you know, there is a grave danger in our region, and it's the advance of populism. We have to recognize that. And most populist leaders are men, and they have not been characterized by promoting the rights of women. They have actually been the opposite. I don't want to name countries, but everyone knows that many of the countries in this region where we have a strong tradition of machismo, that is now translated into this rebirth of so-called strong men, which I think are anything but strong in terms of the way they have handled the pandemic. And that's part of the reason. I'm not saying it's a cause and effect, but I do say one of the striking features of this pandemic is the incredible variation in the effectiveness of national responses. It's the same virus with the same human species, and yet you see countries with the same level of economic development, the same level of investment in healthcare, with widely different efficacy in their responses. And the two patterns that I find striking are among the best responses, an overrepresentation of governments led by women, as I said before, and in the worst responses, an overrepresentation of governments led by populist leaders. All of them are men. This is a real and present danger. It's the pandemic may, instead of doing what we're asking for, which is to accelerate positive change, become an excuse for some of these men with authoritarian tendencies to get out of the incredible progress our region, our hemisphere, witnessed since the 1990s in the advance of democracy. I don't think we need a revolution. We need to defend democracy by exercising the vote. And women, as we have been again reminded, have led that fight. But you know, the other question on the intersectionality addresses that. The cause of women's equality is tied to the general progress of our society. And on the political front, it has to be a leading, cutting edge of the fight to preserve democracy in our countries. Hard-won advances in democracy are at a higher risk than I have seen them since we had that movement at the end of the 20th century. So it's citizens uniting and mobilizing to defend that, and then taking the next big step,
because democracy without gender equality is devoid of content. But we will never reach gender equality in the absence of democracy. Okay. Thank you very much, President Frank, and certainly for your spontaneity. Would you like to comment? Sí, muchas gracias. Realmente, Catarina, lo que quería señalar es un poco en la idea de don Julio sobre la democracia y cómo la democracia, digamos, viene siendo cuestionada, interpelada en nuestra región desde la perspectiva de la transparencia de los procesos electorales, y yo quisiera interpelarla desde la perspectiva del déficit de representación que tenemos. Siempre hablo con el señor Almagro, secretario general de la OEA, y le digo que la próxima Asamblea General que tendrá la OEA llegará una única mujer presidenta, que es del Caribe, de Barbados. El resto de la región estará representada por hombres que presiden la región. Y esto es un mal indicador de la democracia y de la representatividad, y así podemos seguir poniendo mil ejemplos de esto. Por eso la pregunta que hace alusión al diseño de política pública, a las leyes, yo como abogada no puedo dejar de señalar que los instrumentos jurídicos transforman la cultura. No lo son todo, y echa la norma, echa el engaño para transgredirla, pero la discusión, solo la discusión de los temas pone en la agenda de lo público la situación de igualdad, de manera que diseñar instrumentos jurídicos con perspectiva de género, no sobregeneralizando las necesidades de los hombres, sino entendiendo y colocando las necesidades de las mujeres, es la estrategia. Y quiero señalar que debe tener sanciones el incumplimiento, porque si no, la impunidad hace que todo parece ser un juego y volvemos a los mismos puntos de partida. Solo decirles que en paridad, por ejemplo, en algunas normas las sanciones al incumplimiento en la paridad son sanciones de tipo económica, y los partidos políticos prefieren pagar la multa a no poner mujeres. Así es que la sanción tienen que ser sanciones realmente que duelan. Si es un partido político, no le tienen que inscribir una papeleta, etcétera, porque lo económico parece que se paga por ver. Y de nuevo coloco que como nos cuesta todo tanto, hay que irlo diseñando de una manera minuciosa para poder ir avanzando, y la norma es muy importante. Por eso la responsabilidad enorme de los espacios multilaterales para poder dar cuenta de esto, llevar las buenas prácticas, ver cómo se han implementado, y no solamente normas, sino diseños de políticas que nos permitan cumplir con ese sueño anhelado del mundo y de la sociedad, que es la igualdad. Así es que ojalá este tiempo sea un tiempo para igualdad. Decíamos que eran tiempos de mujeres, ojalá la gente lo entienda y dejemos los egoísmos y podamos entendernos en esa alianza entre hombres y mujeres para poder avanzar hacia ese lugar. Esta región lo necesita, es la más desigual del mundo y requiere que pongamos esto en la agenda. Okay, what a lovely message to end with, the idea that we can use all our energy, all our power to transform societies to be more equal. So thank you very much. This has been a very rich discussion. I hope you agree, those who are following us. I hope we got in most of the things you are interested in. And I believe that our panelists have certainly given us a lot to reflect on, and that really has been our intention. To complement all of this, we have also did a little bit of groundwork with our friends over in our communications unit, and we have prepared a very short video to share, which captures some of these themes underscored in the panel today. So I hope that Manuel, we are ready, and I will invite him, our communications colleague, to see if we can show this video now to all of us. Please go ahead.
In the Americas, persistent gender inequalities challenge our right to health and well-being for all. In Latin America and the Caribbean, 9 out of 10 nurses are women, and 70% of all health workers are female. Amid the pandemic, women are shouldering the burden of holding down jobs while taking care of children at home because of lockdowns. Their care for others puts them at risk. More than 1 million health workers in the Americas have been infected with COVID-19. More than 4,000 health workers have died, and 2 out of 3 are women. From their position at the forefront of caregiving, women have deep, first-hand knowledge of how to confront the pandemic and ensure women and others are safe. Yet women are not included in decision and policy making. In the health sector, women hold only 8 to 25% of executive positions. Only about 1/4 of the region's health ministers are female. Women can lead the Americas out of this pandemic. They are our best caregivers, scientists, and health workers. We need them at the table at every level. We need their guidance at the center of our recovery. I hope you enjoy the video, which will be available on our PAHO website and on YouTube. It is now my pleasure, on behalf of our hosts, to invite our Deputy Director of PAHO, Ms. Mary Lou Valdez, to share her thoughts and to bring our panel to a close. Madam Deputy Director. Thank you, Kathy. Distinguished colleagues and participants, this has truly been such an insightful and exciting discussion. It's a privilege for me to represent PAHO and share a few remarks on today's theme that was so richly developed by our director and our leaders panel. At the onset of COVID, PAHO and its member states quickly focused, rightly so, on laboratory surveillance, the provision of personal protection equipment and diagnostics, the training of frontline healthcare professionals, and a focus on primary healthcare and services. But just as quickly, we had to transition to a broader conceptualization of the pandemic and what would be required to respond, not just as a health and well-being phenomenon, but one that would and is impacting our lives, our families, and our social fabric in every conceivable way. And so the social, economic, environmental, gender, and racial dimensions of COVID came out to the fore. You have heard today from our leaders panel about the central role of gender equality and sadly, gender inequalities in determining health, well-being, and social protection. They provided us with many examples and many more yet to be documented as disaggregated data and updated data is collected and analyzed by our country's international development organizations. And as Julio mentioned, the Lancet updates on the Lancet Commission's data. Our panelists today focus on the issues of women's leadership in the context of COVID. Women's leadership in and for health is a means and a goal if we're to recover the pandemic. As Dr. Frank said, a better normal. Of the many messages we heard today, let me just highlight 3 for brevity. First, we must champion and celebrate the rights and contributions of women and girls. Secondly, we must respect their knowledge and protect their specific needs.
And lastly, but equally important, we must reward their roles and their sacrifices. Now, we do this by taking bold actions to transform systemic gender inequalities, placing the care economy at the center of recovery, and ensuring women's leadership at all levels of society. Women's participation in leadership is also key to defying gender equality and systemic discrimination, and ensuring the rights, health, and well-being of women are at the core of all of our public health actions. On behalf of all of us at PAHO, our sincere thanks to the guests who are leading the way forward and who shared their expertise with us on International Women's Day. We also applaud those leaders from around our region, including PAHO colleagues. You are the champions we need to move this agenda forward. And let me also thank those behind the scenes whose tireless efforts ensured today's event's success. Let this be a step in a much longer journey together to integrate women's leadership at all levels. And as we've talked about, building new generations of women's leaders. Antoine Seawright, a US political strategist, recently stated, and I quote, "They say that behind every successful man, there's a strong woman. They're wrong. The truth is, behind every successful community, any successful people, or any successful nation, there are countless unheralded and unnamed strong women," end quote. Thank you for joining us here today. And Kathy, I turn it back over to you. Thank you so much for those words to wrap up our event today, our panel and our discussion. Thank you to one and all who have followed us, obviously our guests and our hosts. We have reached the end of our program for today. Solidarity on our day. And certainly, please stay back while everyone else disconnects. The panelists and the host, please stay back for a photograph because this is very historic for us. So could you hold on a minute, and with guidance from our communications office, we will try to they will make us look nicer than we look. Don't worry about it. Ari, we are in your hands. Harold, Ari. Katy, aquí es Manuel. David se va a encargar de la fotografía y él va a dirigir cómo colocarlo y lo que tienen que hacer. En un segundo él ya les va a hablar. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Tenemos que dejar todos aquí mirando a la cámara de su computador, por favor. Just hold for a second. Spitz, ¿está listo? David?